So dual nature of radiation and matter, 12th class physics, inter second year physics. Derivation of de Broglie wavelength of electron is lambda is equals to 12.27 angstrom unit by root v, where v is a potential difference. ఈ ఫార్ములాను మనం ఎలా డెరైవ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ చూద్దాం. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, దట్ ఈస్ EV, is the amount of work done to move electron through the potential difference 1 volt. 1 volt పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నటువంటి రీజియన్లో మనము ఎలక్ట్రాన్ను కదిలించడానికి 1 వోల్ట్ ఎనర్జీతో వర్క్ డన్ చేస్తాం. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎనర్జీతో వర్క్ చేస్తాం. దిస్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనటిక్ ఎనర్జీ. అప్పుడు కదులుతుంది ఎలక్ట్రాన్. సో వెన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ amount of work is done to move electron through the potential difference 1 volt. సో 1 వోల్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ను కదిలించడానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ జరిగితే అప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సిలరేట్ అయిపోయి కైనటిక్ ఎనర్జీని పొందుతుంది కదిలేటప్పుడు. సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు kinetic energy acquired by an electron. So this implies EV is equals to kinetic energy. Kinetic energy formula you know, half m v square. So where m is mass of electron, v is velocity of electron, and here it is electron volt, is a charge of electron, and this is a potential difference. Now this formula, we are multiplying this formula with 2m on both sides. Multiply with 2m on both sides the above equation. This implies 2m into EV is equals to half mv square into 2m. 2 on cancellation. This implies 2m into E into V is equals to m into m square and v square. So this implies m square v square is equals to 2m E into V. But here it is a velocity and here it is a potential difference, that is volt. So now mv is equals to square root of root m into E into V. But we know that de Broglie wavelength formula lambda is equals to h by mv. De Broglie wavelength formula manaku telusu, but mv is given as, so lambda is equals to h by square root of 2m into E into V. So this implies lambda is equals to h by root 2m into root E into root V. Here V is the potential difference. So m is mass of electron. So and h is Planck's constant. So h is nearly 6.6 into 10 power minus 34 joules. And mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31 kg, and charge of electron E is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Now substitute all these. So in this formula we can get, so this is 12.27 angstrom units by root V, where V is potential difference of the
పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. సో ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనకు ఇంపార్టెంట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఐపీ ఎగ్జామ్లో, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో. సో ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది చూద్దాం. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్